บูริโด
Nau mai ki ngā tohu tau whaiti o te whakaaturanga kiri āhua o Kingitu Heitia 2023 mātoru. He whakataitai te tohu nei, hei aki, engari ngā toi e pui ana ki te whakaatu i tō rātou anō tūpuna, aha koa te momo tao ngā hangahanga. I mahi tahi te tari o te kingitanga, ka tū te whakataitai nei ia rua tau, a ka haere te whakaaturanga puta i te motu. E ngā reo, e ngā mana, e ngā iwi o te motu. Tēnei te reo o te Ātia Watoa I tuku atu rā I te reo karanga kia koutou rā, kia nau mai, piki mai rā ki tēnei wā tātou nei mahi whakapāho, e rere arorangi nei mai tēnei wā tātou marae o Pipitia. Whānau, it's a pleasure to have your company tonight. This is the 2023 Kingitu Heitia Portraiture Awards, coming to you live from Pipitia Marae this evening here in Pōneke, Wellington, Te Whanganui Atara. My name is Corey Stickle, and throughout this evening, Whānau, you will give you'll be able to see some of the magnificent art pieces that have been put up for display, and some of those 43 will be joining us live in the whare tonight here at Pipitia Marae. Earlier on this evening we spoke to Kura Moiohu, kuia te tumu whakarai o te runanga nui o te Ātiawa, neira ana nei kōrero. Kōrero I runga I te paipai mo te whakahirehiratanga o te hononga o Tainui Waikato kia te Ātiawa. Kōrero mai mo te rā huatanga. E rai ngā wakapapa o tātou I te ononga kia matau ki te waka o Tainui. E mui tōna rirunga mai a Waikira, ka moia turi ia Hinekiwa, ara ka puta ko turi mata kena mā. Tia nō rā, te punarua o turi, ara ko rongorongo tērā, ka puta ko tūranga I mua, rātou ko tane roroa, tūtawa wānau moana ko tonga Pōtiki. Koera te hononga ka Aotea waka ki a Tainui. O tia nora me tō mātou waka papa eke o mai rā. Ko tane roa ka moe ua ngā puanaki ka puta ki wā ko rua nui whae tomo ki a whare rua kau kāpunga o tarangi ka hau taipo ko rua pūtahanga ka moe a whatiua. Ara mai Tainui, hoturoa te tangata ki runga, hoturoa hotuopu hotu matapu mō tai ue raka mamao kakati tawhao. Ara ko whatehua tērā. Koera te hononga tura o ngā whakapapa kōrero, mai taranaki ki a Tainui, o tia nō rā I te wāi te tainga mai o ngā tauiwi, ka tau mai, ngā pakanga o te whenua nei, I wehe ai a tāwea mai tōna wai. I aria ki taranaki, ki te kimi atura tētehi kaupapa mōna. I tai atua tāwe au ki a I paipa, I reira ko tono kōrero e ua kei roti te kapu o takuringa, ko te Roma, ko te Pāi, ko te Wetere ana ka tau o ki kāwā, ara hea tērā, ko te hā I pai marire tērā. Ara, no atuai a tāwe au I reira mō ngā erema e ona ngā marama, penge, bitu marama, ki te ako ngā karaki o pai marire. I te wā, I tōna o ki ta ngātura ki te kāinga I pātai atu a tohu kākei. Pea mātau e no o nei, I maue mai koe ki a taranaki. Ka puta tērā wakatau ki kōrero o te iwi kāinga, I roti tō mātau waiata, e witia tō utakotu ki raro, nā rāhui waka uatia mai rā tērā kōrero I te atanei. Takato ki raro rapo e te mea ngāro I oke ake nei au ki te rua Waikato ki tā rāwari. Ako roi matataku kai I te au I te pō. Koera tētehi hononga o tia nō rā, I te wā te wakatū weratanga I tō tātou are, I te tau ko tahi mano I warau ono te kau. Te taia mai te kingi koriki, tā te mea kai te māwiwia. O te nō rā, I tai mai tōna ta māhine ko te pui a piki. Nā nai kawe atu rā te wakaāua tōna tupuna tāwe au, I te wā, I te tai te kawa, nā piri pautapu, I taki te karekia. Nā nai pātai atu rā ki te pāpai tira mai rā ki mui te arawara o tō tātou ware, ko waitengo te whare. Ka waka utu ia, ko aro anu ki te tangata. Ko te pātai tuarua mai piri pautapu, mō wai. O tia nora ko te waka o ki kore mo te kingi. Ki tāte ao Pākea,
kei te mate te kingi, ko te kuini o iri hāpiti i awa. Ki au nei, tōna wakautu kōrero, te kingi Māori. Yeah. Kingi tūheitia, ko ta tau te whiruwhiru te tuawhitu. And the kingitanga make their way kia ki mai rā ki runga I te papa. Opipitia marae. Entering to a whare almost at full capacity at Iwi. A mixture of whānau, also people here to celebrate the evening as well. Tēnā me tahuri tātou te whakarongo ki te reo karanga o a tātou koi. I aia nei, kai te whakarite mai, I te kapahaka o ngā tipōneke, ko eke mai nei ki runga I te atāmera. Te whakaatu te hakapōwhiri. Ko ngā tipōneke tēnei. Ka patua te moana ka hoi, te moana ka kaua, te moana ka roto, te moana ngā wau, te pōke a ngā autuku o tēnā ko te au, ka papoke ko te au te au. Ko ia te moana nui te hoi, ko ia te moana tai rangaranga te hoi, ko tāku hoi nei ko te roko oputu. Kai te rangi ki tea, kai te rangi apai ngā tōna e ke tanga kai te puke kurangi. Tēnā tēnei tau au, tēnā tēnei matuiwi, tēnā ki a rangi nui e tūnei. Tēnā ki arangi nui e tūnei te tōia mai rā te wakatapu. O tainui wakaka u mai rā ki te au o tāne ki roti I te wanganui a tara. U te kukume mai ai ki runga I te one au kawa ki runga I te marae I wa ora. O pepitea kai raro I te pare rau I tō tātou maunga ahu mai rangi. Tōia mai, kūmea mai ki roti I te puku o te pare o te upoko o te ika. Wakatau mai rā kei te kingitanga. Tō tātou kiingi puta tau te whera te tuawatu. Me tō hōranga tira te makau ato ai tēnei kami I rawa tura kia kōrua. Hara mai, tēnei marae, ara, tēnei te wā tuatahi o koutou e tatu mai nei ki roti tō tātou piringa whare. Haere mai, haere mai, haere mai. Haere mai rā e te tira. I tau toku atura tō tātou kingi. I te tautoko atura te kaupapa. I te ata nei, ka tūwera atura tērā wakaturanga I te pūkenga wakata. Arā, o ngā mahi o ngā kai mahi toi.
E waka iri mai rā ki rungi te pakitaro o te kōra, o te whare rā, o ti anō rā, whakatau mai, whakatau mai, whakatau mai. Ara, huri atu rā ki ngā tine mate o te motu huri rauna, mai te huku, mai te rāwiti, mai te uru, mai te mātonga tonga, ai kara pene pene mai rā ki rungi ki tō tātou mate. Ara, mi atu rā ki ngā te pōne ki tērā atu pau kuia, a poti me ki tērā. Nā, me o, anā ti pōne ki, ai aere ki rungi ki koutou, ki te tautoka atu rā te koro nei hana. E ngā tau e kua pā ore ake nei. O ti anō rā, kei te tangi mō te tonu rāta mō tērā paukuia. Po ete atu rā ki te nuinga o tātou e o nei ki roti te wanganui a taro o ti anō rā. Te nei te maharo o tō tātou paukuia. Ara, nā rātou e tuakena. Nō reire tenei te iwi kāinga o te atiawa. Ara, kei te taho o ku whānau i ko nei ngā ti toa, i te mei wakatau ki a koutou. O ti anō rā. Kare te kūmea ro, tā te mea rā, ko te kaupapa ki te whakanui atu rā, ke ngā kaimahi toi. Ara, me ngā ropu e tuaki ki rungi te ātamirane. Ara, ngā ti pōneke, te kura o raumanuka, nō reira, tēnā koutou e te tire. Tēnā koutou kei ngā hau e whā. Kei ngā whānau, i hara mai ki te tautoko, i o koutou. Ta māhine, tama rānei, mokapuna rānei, lau mai hara mai ki tō tātou whare o pipitia, te upoko o teika. Nō reira, kare te kūmea ro tēnei, e mi wakatau kia kōrua. Ara, kia koutou te tira, kia tata katoa, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou. Kingi, te kāwhiari ki o potatau, te whero nau mai, e rarau mai. Kia koutou katoa, tēnā koutou, nō reira, he tā, kia. Ki mai, kake mai, ho mai te wai ora ki au. Kia tū, tāki wai. Ka whakawhiti tawa i piko i whiti. Ka whakakoi a te naihi mororo ai tarangi e ka ora au. Tāki wai, ora ki te whai au, ki tā mārama. Whāngu whanake, aramai te tōki haumi e, whia. Tāki e. Ka tai ka mihi hoki ki tēnei whare. Tēnei whare, te takutaranga hoki o a tātou nei, tūpuna mātua, whia, kraua. E hara mai, i pānuku ai, ta mato o ta whenua, kia tau mai hoki ki te upoko o teka. Nā rātou hoki te hakaaro te mamoia, kia rāke hoki tēnei whare. Kei konei hoki, ka mahara hoki, i ngā waiata i te aha o gai Māori nei. Rōrere, he tikana kia mihi hoki ki te whare e tū mai nei. Rōrere, e te whare tū mai, tūtonu mai. Katahi anō, e te kingi. Kua whakaranga tiratia, kua whakamana tia hoki mātau. E tō kōrua tainga mai, ki wānga hi a mātau. E mihi nei ki a koe. Me tō kāwai āriki.
tarangia mai e koe kia mātou nei. Tō reira tēnei hoki te mihi. Kia huri no, a hau, kia kōtou mate, kia mātou mahe. Mate, kia tangi hio, tahi tio hoki e tata. Rātou. Tō reira ngā mate haere, haere atu. Haere ki tāwhiti nui, ki tāwhiti roa, ki tāwhiti whaumau. Nō re rewa mate, haere, ka tira rātou ki a rātou, tātou ki a tātou, ti hei Māori ora. Pua tai mai hoki te wā, e te kingi. Hihiri ana hoki te wairoa. Kia mōhio ai, ko wai, i ruru ai hoki tēnei whakataitai. E tātā nei, whakatūwhiratia ai hoki. O tira, tēnei te wā, kia mōhio ai. Nā wai hei wini, nā wai hei ru. Hoi anō rā, he mea tika kei roto i tēnei whare. He mai pai, kua tai mai hoki te honga. Kua tai mai hoki ngā kai toi. Kei konei e hihiri ana. Kua tai mai hoki koutou, ko mātou. Nō reira, hara mai, nau mai, kia koutou hoki, e to hunga ko tai mai, nau mai, piki mai, kake mai. Nō reira, tēnā koutou, kia ora tātou katoa. Tero, kauau ki marae, kainga. Taka mai hea te pō te rangi, taka mai ki runga ki ngā mau. I takoto ai koutou ki runga ki ngā marae, tapu o te karui, o te karoa, o te ka mau i tiki a taranga e takoto nei. Haere rā koutou, e koro mai kui mā mana o ngā tīpuna ka taupoki te waka ki raro rā e ka taupoki. Taku mana wā e kakapāna ki te rā, ki te marama ki ngā whetū ka tau kai te rua. Ka tahi nei au ka ki te i te he, ka tahi nei au ka ki te i te mate. Ko taku tau kahurangi tērā, ka riro kai tua kai pai rau. Kai te hui ngā te kahurangi ka o ti atu koutou e te hunga ma te haere atura. Tau ārai te pōtitoko ki te ao mārama. E tika ana ko te tīmata tana o nā kōrero ko te wehi ki tō tātou matua nui te rani. Koi ara te tīmata tanga me te whakautinga o ngā mea katoa kia whakapai hia tō nei. O tira nāna nei tātou i ara taki runga i te nukuro o te whenua kia taipai ki runga ki te kaupapa o te rā. Koi ara tēnei ko te kiingi Māori ko tatui hoki runga ki te kaupapa o te rā. Karanga te rā, karanga te rā, karanga te rā. Kei te iwi kāinga, nā titoa, te ati awa,
Ngā ti tōranga tira. Ngā iwi o roto o te whanganui a tarakaranga mai mihi mai whakatau mai. Whakatau mai ki tō tātou kingi, ko tai mai i runga i te kaupapa o te rā. Ko i ara tēnei, ko tai mai ki te whakapū mau, i tēnei kaupapa ki anei, ko nā mahi toi. I whakarewahi ai tēnei ata. Nō reira, kei te mana whakahaere, kei te mana whenua karanga mai, mihi mai, whakatau mai. Whakatau mai rai te ahuatana o nā mate e kōrerohi anei. Anei e kōrerohi anei te ahuatana ki te ro nā pakeke kia kuia puti. I whakahokia ki roto i te tairāwhiti, i roto i te wāiti nei. O tira, ko ia i ko nā, ka whakaroa ki te rau ngā pāpā ki a Joe Pullman. Ko rāua e takotoana i o rāua moenga i te wāputahi. Nō reira, ko tētahi wahanga i tai atu ki a puti, ko tētahi wahanga i tai ki a Joe. Ko rāua e nei, ka whakarohi ai tēnei po. O tira, ko nā mate kai runga i a mātaua nei, e kei te kōrero ko te pouaro o te motu tēnei ko tau iho, ko tatu iho ki runga o pipite ai tēnei ra. Me te mahana o te ngākau, ai te rongonga o te kōrero, a kuia tēnei, te iwi ko tai mai te wātuatahi ki runga ki tēnei o tātou mara. O reira karanga mai, mihi mai, whakatau mai, ki ngā ringa, ki ngā wai, ki ngā kai taumaki, o tō tātou kingi o tira i te kaupapa o te kingitanga. O raua e nei ko haere mai i roto i o raua tini kaupapa. E hari ai a raua ki ngā pito te ao. O raua e nei ko hoki ora mai ki Wainganui i te iwi Māori anei tātou e nohone. Ia tiki nātu ko te kōrero i mahue mai o tātou Pākeke i nā hoki te atāhua te ahuare. O te noho tahi o te tuakana te teina i noi te whakaaro tahi anei tātou e nohone i tēnei rā. O reire te iwi nui tonu kare tō waitia tēnei kōrero. Ko tike nā kōrero i a koutou e ngā rangatira, o whakarākei tia ki nuna ki te kingi Māori, o tatu iho ki nunga ki a tātou i tēnei pō. Huri tō tātou whare. Tēnā koutou, kia ora hui mai tātou katoa. Ki runga o moleke te toi whakata nau te pōwhiri. Ki ngā kingi tuheitia, ki ngā hauewa. Nau ngā te whupune, haere mai. Ki runga o poneke. Te toi whakata, nau te pōwhiri. Ki te kingi tuheitia, ki ngā hauewa. Te kupune, haere mai, ki runga o poneke. Ki runga o poneke. Kia hoki rā ki ngā tuku kōrero apiti hono tātai hono, rātau te mātai pō kia rātau. Ka apiti hono tātai te pitora, e ki te nei au, i mua i taku nohonga, ki te au nei te manukura wahine, o roto pōneke te nei ka mihi ake kia koe ko tai ātina nā mai. Ano reira, akāti kia koe anō ke te pāpā e tau, a ko tāua anō e nei. O roto te waka o mātātua, ko tai mai tō tātou kingi tēnei rā. Ano reira, kei ngā iwi o te motu, tēnā koutou, kia ora tātou katoa. Ko te atua tō tātou piringa ka puta ka ora, whai Māori re ti hei Māori ora, ki te whaiau ki te ao marama. E tūtau toko ana i ngā mihi,
a taku tuakana a kia koutou kia tātou. Tātou ko whakahui mai i tēnei pō, ki te whakanui i tēnei kaupapa, tēnei karangatanga, tēnei kaupapa i whakatūria e kīngi tūheitia, hei aha, kei ngā ringa toi, hei whakanui i o koutou mahi, hei parai te huarahi, kia pua wai ake, ko te mahi toi, me ngā huatanga Māori, kātahi anō kua pua wai ake i roto i o koutou mahi. O reira, kua mihia te wāhanga ki ngā mana whenua, kua mihia te wāhanga ki ngā mate, tēnei kā ngātū te reo mihia tō tātou kingi kia koutou, kei ngā ringa toi, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou. Tēnā koutou e unei ki tēnei kaupapa. Ko roto mai ngā mārama ko taka ake nei, o koutou tērā e whakari tēnei o koutou mahi. No te rangi tonu nei, ko whakairi ake ki mua ki te whare nā. Kia pia tāta mai nā, kia ora anō ngā tātou tikanga i ahu mai. Te atu i tōna wāhi ngaro, heke iho ki ngā mātua, ki ngā tūpuna. Ka taka kia koutou, o tira kia tātou, e ora nei, e mana nei. Tēnei aki ingi tūheitia mihi ana kia koutou, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou. Anei te wakatinanatanga o te mana Māori motuhake, ka tahi anō ko hoki mai, te whenua o Inarangi, tērā kaupapa nui whakahirahira. Me te mea ke nei, kei te tihi o te whakaaro, ko te mana Māori motuhake, kia ora, kia puawai ake, i roto i ngā tini kaupapa katoa o te ao. Ko reira koutou, kei ngā ringa toi Māori, anō nei, kua puawai ake, tō tātou mana Māori motuhake, i roto i o koutou nā mahi, tēnei kā mihi, tēnei kā mihi, tēnei kā mihi. E mihi atu anō hoki, ki ngā rangatira, o te tari o te pukenga whakaata, nā koutou tēnei moe ao tō tātou kingi hāpai kia puawai ake anō tēnei o ngātau. O tira kei ngā iwi o te kāinga nei, te atia watarana ki whānui, o tira ngā titoa rangatira, raukawa te au ki te tonga, mihia tō tātou kingi, tēnei ko hoki mai, i runga i a koutou, te tutuki tēnei kaupapa. Kauri ko atu, kauri ko mai, rauranga tira mā ko te koa o te ngā kau, ki te kite, ki te rongo, i ngā mahi katoa, o ti ngā ringa toi. Te whakātu mai ki te ao, anei a rātou tūpuna, anei e whakairi ake te pātū o tērā o ngā whare, ko tēnā iwi, ko tēnā hapu, ko tēnā tūpuna, ōna mana, ōna ihi, ōna wehi, tirohia, kia wehi ai tātou i te atāhua o tātou te Māori, tātou e noho nei tēnā koutou, huri noi tō tātou whare a tēnā tātou katoa. He mahi maunga te mara e tūnei, e ko te tūi, e ko te tūi, e ko te hana ki te katahitanga ki te kingi Māori e tūnei i runga e te mana Māori motuhake e tūnei. Hana, whiti ki te hika, whiti ki te ora, whiti ki te rangi mai e titi ai hau, haureha! Marama pai ana Phil Goff i tērā ngeri. Ui roi tō tātou whare atu, tō tātai hono, te taipō, te tai awa tea, tēnā koutou, tēnā tātou katoa, pai mahi re, e tau ane. Araunu hiai mua wake roto wake e tāne mā o te pito ai a ki tā marama. E rongo wakairi he ki runga turu o uti waka maua kia tīnā. Uie. Ara, tauri atu te rākau. Kai koe rā koe e karepa. Uri atu rā kia. Kawa
ka pārama tura wharāi mai. Ka pai e te iwi, like all good TV programs, we're going to take a 30-second little advert break. There's some wonderful little hints of what you're about to see to come up on the stage, just as we do a little reshuffle at the front. Kia mai tonu mai e te iwi. E ngā ui o te motu tēnā rā koutou katoa right now. Whānau here at Pipitia Marae, there's a bit of shuffling around as whānau just rearranged seating. But what you're seeing right now though is the art pieces which are part of the exhibition, the art pieces which are a part of this competition. This is the Kingi Tuheitia Portraiture Awards. There are 43 art pieces which have been installed at the Wellington Portrait Gallery, Shed 9 in Wellington. It's open now, actually. Public can go and see this exhibition. And there's also a People's Choice Award, and people have the chance to decide who that People's Choice is. And the winner of that prize will take away $2,500. The ultimate winner, which we will find out tonight, winning $20,000 at Iwi. That's all part of the Kingi Tuheitia Portraiture Awards 2023. It is the awards ceremony coming to you live from Pipitia Marae here in Wellington. Pōne ke te whanganui ātara with our most distinguished guest, Kingi Tuheitia and Kingi Tanga, who are amongst us this evening, who we honour this evening as part of these awards, as part of this awards ceremony. Our MC for the evening is Karepa Wall. Kei aia te mana whakahaere o ngā whakalitinga I runga I te atāmira I tēnei pō. Very soon we'll enter into the speeches, and then after those speeches at the iwi, we will be launching into the awards ceremony. Let's now look at some of those exhibition pieces that are available to be sighted right now at the Wellington Portrait Gallery. Kātia ki rā, e te iwi hoki ora mai anō kia tātou e pāhua ke nei nō te marae o Pipitia. At the moment, te iwi Karepa Wall is up on stage just make some addresses to the public. Me whakarongo tonu mai tātou. Awesome to be here, is it not? Yes. It's so cool to see all of these wonderful MPs, and not the MPs that was referred to before, or ex-MPs, but these Māori people in the whare. Right? They're the real MPs are right here, and mihi ana kia koutou katoa. So awesome that our Kingi has founded this wonderful kaupapa. Only in its second time are we here today, for the second time to celebrate some wonderful emerging Māori artists who are bringing to life again our tupuna. And how awesome is it to see our whakapapa, our kōrero,
our tupuna, our hitori, on our whenua being celebrated. Who's here for that? It's so awesome that we had nearly 100 people put in some submissions this year. 100 people who we whittled down to about 44, and they're on display that all of our public can go and see tomorrow onwards, right here in Pōneke, right in Te Whanganuiatara. Amongst some of those are some lovely winners as well. We've had to somehow get down to a smaller number of people. We've got, this year for the first time ever, a People's Choice Award. Who knows what a People's Choice Award is? It's choice, let me tell you that. It's got something to do with people as well. But anyway, for those of you who do like to see some of our tupuna in these wonderful, creative, innovative ways, all you have to do is walk on down to the Portraiture Gallery, have a look, pick out which one you think's the best, and thanks to the Foresight Bar who are here tonight with us, that artist is going to get $2,500. So we don't have all of the winners tonight. Your job is to get out there, have a look, take the whānau, take some friends, or just take some hitchhikers if you like, and get down there, have a look around some of the wonderful mauri, have a tangi, because I know that's what we did this morning when we went down for a brief look. Have a tangi, have a kōrero with some people, because I know there's some tupuna of yours down there. Have a kōrero, and then make sure you place a vote before you leave. And about August, I think we're going to find a winner that Foresight Bar is going to announce to the aisle later on. So that's one of the prizes, Etui, but there's actually a whole lot more prizes, and you're going to hear those winners tonight. We've got 5 highly commended awards that are going to be given out tonight for some super, super awesome mahi toi that's in there. We've got a runner-up, and we've also, for all of those, the 5 highly commended and the runner-up, we've also got $2,500 to go to those mahi toi, those kai toi. So let's give her a round of applause. I'm not good at maths, but if you add that up, it's a big number. And that's come from all of our wonderful sponsors who I know you're going to hear about as the day goes on, and you're going to see some of them as well around today. But actually, that's not the biggest award. We've got to pick somehow one winner. One winner at Iwi, one winner who will take away this year's Kingi Tuheitia Portraiture Award for 2023. And they will be taking home $20,000 at Iwi. $20,000 minus GST probably. But $20,000 they will be taking home to celebrate wonderful, wonderful toy that they have supplied for this whakataitai. So, ka nui pia ngā kōrero ōku I tēnei rā. Hoi anō, tonight is about celebrating them. Tonight's about having a look, and you'll see some of those coming up on the screen as we go through. Tonight's about making sure that we actually acknowledge the whole lot of people who have been involved in our kaupapa, led by our kingitanga tonight here, with our mana whenua, tēnā koutou, o tira tātou katoa. We are going to go on to one of our first speakers for tonight. Now, we don't have 600 speakers for you tonight, but we do have some wonderful speakers who are just going to give you a little bit of a glimpse into more of the kaupapa for us tonight before we get into those wonderful artists who will come up tonight to get their prizes, these wonderful puti and their taonga as well. So our first one is a trustee of Te Pūkenga Whakaata of the New Zealand Portraiture Gallery, and is also a long-time advisor to the Office of the Kingitanga, instrumental in bringing together this partnership, both with the Kingitanga and the Portraiture Gallery, which gave rise to this award really. And as I said, this is the only second time we've been here. Hands up, who came to the first? Ooh, Rowan, come by. You guys get to have supper first tonight. Awesome. He's also the chair of the gallery's Kaitiaki committee responsible for oversight of this award. So at the iwi, homai rā te piki paki kia Philip Green.
Ka tangi te titi, ka tanga te kui, ka tanga te kaka, ka tangi hoki aho te hei mariora. Hei timatanga mea mihi kia ranginui e tu e he nei. Kia papatunuku e takuto nei. Ko rawa tahi ti timatanga o te ao marama. E te kingi tu heitia o tātou te whero o te whena. Whetu, no mai, haere mai. Kanui taku araha ki a koe. E te mako adiki. A te whane te whānau, adiki tēnā koutou. Ki ngā mate I runga I a tātou haere, 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 haere koutou. E ngā mate o Loafers Lodge, moi mai rā, moi mai rā, moi mai rā. E tū te whare o Ngāti Pōneke me te iwi kāinga ki te mana whenua o te upoko o te ika. Ka nui te mihi ki a koutou katoa. E te marae kura o te koro mātua o Pōneke. Tēnā koe. Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou katoa. On behalf of our New Zealand Portrait Gallery, Te Pūkenga Whakaata, and our Board of Trustees, welcome. Our board chair, Dr. Alan Ballard, is overseas. He sends his apologies. A special welcome to your worship, the Mayor. You are a true trailblazer and our first Māori Mayor of Pōneke. We are so pleased to have you supporting Te Kingi Tuheitia Portraiture Award and all of our finalists tonight. Kingi Tuheitia, I wish to acknowledge your inspirational decision to launch your award and in partnership with our New Zealand Portrait Gallery. If I may take the liberty of quoting you, Kingi, art is an expression of the past, present and future. It offers a window into the spiritual world and brings forth a reality that can only be seen through the expression of Toi Māori. We see that reality in the outstanding exhibition representing our Toi Māori finalists. And it is because of you, sir, that we have 43 finalists, many of whom are with us this evening, supported by their whānau, along with our 3 globally recognised artists and now award judges. Steve Gibbs, Mr. G. Graham Hoeta, the far end, and the wonderful, not that the other 2 aren't wonderful, the wonderful Lisa Reha. They have been given the daunting task of selecting a winner, a runner-up, and the highly commended. While there can be only one official winner, every finalist can take enormous pride in having their work acknowledged by our 3 judges. To enter a competition such as this takes great courage.
Each of you have had to believe in yourselves and with sufficient depth of feeling to drive the creative energy within you. The result is a remarkable diversity of expression, and which, in a pure Pākehā context, might even be misunderstood. But Māori portraiture has its own ancient and well-trodden path. And diversity of portrayal of our tupuna is part of that. The ways of expression and portrayal taking both ancient and modern forms in our exhibition today. Together, you have all created a remarkable exhibition. In that moment of our judges selecting 43 finalists, your careers change. You are now being lifted up on the shoulders of Te Kingi Tuheitia Portraiture Award for Emerging Māori Artists. Your work has already been published in our catalogue, and as our director, Janine Parkinson, will explain, your work will receive a national presence extended over time. The way your art careers develop will be an ongoing celebration of your successes tonight, and a celebration of the toil put in by you over the years before you entered this competition. On behalf of my board colleagues, I acknowledge the hard work put in by our trustees, Gary Nicholson and Helen and Helen Kedgley for this exhibition. Gary, Helen, and Elizabeth Cunningham, with myself, we make up Te Kaumātua Komiti Kaupapa Māori, with oversight responsibility for all facets of the award and the resulting exhibition. Thank you, Gary and Elizabeth and Helen, for your commitment, your wisdom, and your guidance. Our director, Janine Parkinson, has, with her small and very dedicated team, been pivotal in managing the fruition of this award and pulling together the many facets for our celebration tonight. And they are supported by wonderful volunteers and friends of the gallery, and this evening with our kaimahi who helped people come in to the whare. Thank you to our three judges. We salute you who have taken on this challenging task. You disrupted your practices, but also committing yourselves to the support of Māori art, straddling the ancient and the modern. The latter, of course, being represented, as you will see when you get there, by photography, videography, an A1 exhibit. For those of you worried about that, I'll wash my mouth out with soap later. An A1 exhibit, and then other forms. Art has always generated contentious issues, and so far, Te Kingi Tuheitia Award is proving to be no exception. Te Kingi's Rangatika, Archdeacon Nero Simmons, and the Office of the Kingitanga, we thank you for providing us with this amazing and indeed unique partnership, and for all your support, including the very practical support that comes our way, turning a dream into reality for so many artists. A special thanks to Forsyth Bar, who have stepped up this year, as Kareka says, as a principal sponsor to become the naming sponsor for the Forsyth Bar People's Choice Award. The Ministry of Culture and Heritage have given us special funding support. We thank you for
for that general funding support, and please don't stop there. We are so grateful for our long-term and steadfast supporters, the Wellington City Council, the Freemasons Foundation, and Chris and Kathy Parkin for taking leading roles as principal partners. And I must mention Tamika Trust as a primary and important sponsor. And we have some of our trustees here tonight. I say to our finalists, tonight is a pinnacle moment for you. We who are sharing in this moment with you tonight congratulate you. Congratulate you 1,000 times over. Nā reira, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou katoa. Tēnā koe, Philip, tukurai ngā whakaro ki era. Kua mate maira i te mahi nui a mahi wika i ngā wiki kua paurene e tikana kia hoki rā ngā whakaro ki era. Kua riro, o tira e tōia mai rai a tātou ki te ora, a tātou e tau nei. Me te maharake, ai au e whakarongo ana ki a Philip rā. Ki te kōrero i putara i tō tātou kingi i ona tūpuna i muara. Tuku rā te toi ora, te toi whanaki, te toi iahi mai rai i waiki. Nā, e kōrero tēnā i putara i a kingi tāwhia. Nā, no te rānei, e ora ana e rā whakaaro te toi, e ora nei, i roto i te whatu manua o tēnā o tātou i tēnei rā. Toi ana rā te ora, tēnā rā tātou. Hey, we do have a wonderful, for the first time ever, Māori mea here in Pōneke. Who's excited about that? It took us 2023 years to get there. But we did get there. We've got not only an Indigenous Māori wahine leading the capital city of Aotearoa, but a little part of my heart wants to say we've also got a Taranaki toa running the city, the capital city. So for all my whanaunga, the 162 of you running around in Taranaki, you can be the mayor of Pōneke e te iwi. You can be the mayor. Elected only last year in 2022 here in Wellington. Previously though, always been around Wellington in a lot of different tracks, helping our Māori to succeed in a whole range of different places, including in the back rooms of Parliament. But today, as was mentioned before, we've got the wonderful Mea Tori Whānau, e te iwi paki paki mā. Tēnā koutou katoa, ko Pakakoe tuku iwi huri tēnei no Taranaki, ko Tori Whānau tuku ingoa. To our kingi Tuheitia, what an honour it is to share this special night with you. And what has been a really hard week for Pōneke, your presence here is all the more special. So thank you for being here. Pōneke is proud to be hosting this award. In recent years, our city has been making great strides to partner with mana whenua and hapori Māori to highlight the rich and diverse history of Māori and use our collective mātauranga to drive positive outcomes for Māori. From the signing of Tākaihere with Te Atiawa, Taranaki Whānau e Ngāti Tua Rangatira, the co-development of our Tupiki Ora Māori strategy, action plan and the delivery of Ahotini, our arts and creative strategy. We are changing what partnership looks like in a modern capital city, and we should be proud of that. This award provides an opportunity to welcome the creative talents of emerging Māori artists of Pōneke and celebrating stories of your whānau, rangatira and tupuna. By doing so, you're adding to the creative fabric of our city. Puanga and Matariki will rise to this exhibition, bringing with it another opportunity for everyone to look back on a year where we have achieved, loved, lost,
and to look at the new year and drive our collective aspirations for our whānau. A huge congratulations to the 44 finalists whose artworks are displayed in the exhibition at our portrait gallery. I'm looking forward to seeing who the judges select as the overall winner. It has been a hard job, so thank you for that. But I'm also looking forward to visiting the gallery to cast my vote for my favourite artwork for the People's Choice Award. But to those of you here from outside of Pōneke, please get out and about and enjoy our city and our creative capital. As Mayor of Wellington, I am so proud that Te Ao Māori, the importance of celebrating our partnership with mana whenua and celebrating art. What an honour. It's such an honour. There's plenty on offer for all of us to enjoy, but for tonight, let's enjoy this night, this very special night. Nō reira, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou katoa. Awesome to see a mayor dedicated to doing true partnership. I think there's some dignitaries maybe that could learn from some of those kind of partnership traits. And because I started the night as a Kuman, I'm going to carry on in the sense of a partnership and mihi to Atiawa Toi FM. Homai te pakipaki ki Atiawa Toi FM. Atiawa Toi FM broadcasting live tonight so that your whānau can see you all around the world. But don't worry, we'll make sure we only get close-ups of those pretty ones in the audience. From the Indigenous Mayor, we now go to the Director of the only Indigenous Portraiture Awards in the entire world. E te iwi, right here, Aotearoa. Innovative since Maui. Innovative since Maui. The director, Janine Parkinson, has been the director at Te Pukenga Whakaata, the New Zealand Portrait Gallery, for the past 5 years, and previously the exhibition manager at Toi o Tamaki Auckland Art Gallery, where she was involved in the prestigious Walters Prize of tour of the Lindo Māori Portraits to Europe kaupapa. So, in essence, the person who made everything happen today, e te iwi homai te pakipaki kia Janine Parkinson. Rau rangatira mā, e kui mā, e koro mā, e hoi nei. Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou katoa. He uri ahau no Eirena, no Kotirana, no Inarangi. Ko kapiti tu whenua tupu. E kai whakakaere ki te Pukenga Whakaata, ko Janine Parkinson tako ingoa, na mihi nui ki a koutou katoa. A very good evening to you all, and a very good evening to Te Ara Kinui, Kingi Tuheitia, o tātou whiro tua whetu, and to all those who have travelled from Tūranga Waiwai to support this important kaupapa. My warmest greetings to mana whenua, Ngāti Pōneke, me ngā iwi o Timotu. A welcome to our distinguished guests, trustees, patrons, friends and donors, and a very special welcome to the artists and their whānau who have travelled from across the motu to join us tonight, and those who are zooming in via live stream. Our gallery is honoured to again be working in partnership with the Office of the Kingitanga to present the Kingi Tuheitia Portraiture Award for 2023. We are very proud to be, as Kareka noticed, the hosts for what is the first and only Indigenous Portraiture Prize in the world. The This kaupapa was a gift from Te Kingi Tuheitia. It's something that has been shared with the gallery, and it works to encourage and uplift Māori artists. It's a wero placed down by Te Kingi for Māori artists to connect more to their whakapapa and their tūpuna, and to draw on this wellspring as a source of pride and inspiration.
We have been incredibly impressed by the creative responses of artists to this wero. Their mahi toi has challenged and redefined what portraiture can be. The exhibition on display at the Portraiture Gallery, which you can see snippets of here, is outstanding, and you will be surprised by what you're confronted with. Tonight is a celebration of our artists who have had the courage, the vision, and the talent to enter into the award. Can I please ask all of our ringatoi to stand up and receive an acknowledgement and celebration of them? Amazing. The Kingi Tuheitia Portraiture Award has also challenged and uplifted the New Zealand Portrait Gallery. It helps us to demonstrate the enduring power of portraiture and shows the potential for what a portrait gallery can be in Aotearoa in the 21st century. It's offered many opportunities for our own growth and learning and building partnerships based on Te Tiriti o Waitangi. Beyond tonight and after the exhibition in Poneke, where the finalists and winners are plunged into the spotlight, the exhibition will go on a nationwide tour. The touring exhibition provides an opportunity for visitors across Aotearoa to see the work of up-and-coming Māori creative talent up close. I'm very pleased to be able to announce tonight the venues for the 2-year nationwide tour of the Kingi Tuheitia Portraiture Award. The exhibition of finalist artists will first go to Waikato Museum at the end of 2023. In 2024, it will travel to the Waitangi Treaty Grounds and on to the Pa Home Street in Auckland. And then at the end of the year, it will cross down to Tiwai Pānomo to visit the Millennium Gallery in Blenheim. And then it will travel to the Otago Museum. So if you've got whānau in those areas, please let them know. The exhibition tour has been prized by our touring partners as a way for them to bring new and exciting content to their exhibition programs and spaces. This ambitious project has required the dedication, support and hard work of many, and we are grateful for the contributions of all that have worked hard to bring this kaupapa to life. The list of those who need acknowledgement is too long to mention, but you know who you are. So our thanks go to all of the artists who have responded to our call, to our esteemed judges in making these very tough decisions, to our kaitiaki komiti for their support and expertise, and a big thank you to my small but wonderful gallery team. This award has required a lot of magic to pull together, and I acknowledge and thank you for your hard mahi. To our fantastic sponsors, trustees, volunteers, patrons and friends and lenders, thank you. The gallery lives and breathes because of your generosity. There will be people here tonight who are unaware of the fact that Te Pukana Whakata, the New Zealand Portrait Gallery, does not receive core government funding. That instead we are a charity that must fundraise everything from scratch every year. And we wouldn't be able to do this without our community of supporters. So I want to thank you all. The Kingi Tuheitia Portraiture Award is also going to be accompanied by an exciting program of public talks and that are starting tomorrow. So make sure that you're signed up to our newsletter so that you can find out. Now that's enough for me. Time to get on to finding out who our winners are. Tēnā koe kei te hoa, I rā whakamārama mo te pō nei, Aotearoa mo te tohu nei. I got a few texts from the 300 people from Taranaki and just asking when it was going there, but we'll sort that one out. Right? But they have done an amazing job, they really have done an amazing job, and as was noted, it's a really small team who work really, really hard to make sure that the justice is done for our tupuna, that the right thing is done for them to be acknowledged in beautiful, beautiful ways. And as one who was blessed enough to
join the Kingitanga I Manawhino this morning to walk around the whare and bless the whare and the taonga within. It really is being presented in even more amazing ways. So what you're seeing on the screens, what you might be looking at on social media, doesn't do it any justice at all. You need to get down there, tiwi. Kei te hoa, while we don't have whakapapa in common, we do have something else in common that I've just realised. Māori also don't get any core government funding. So that's probably why we work so well together in this kaupapa. Kāti e tiwi, ka nui ngā rūpau ko nei ngā. I've got to make the most of it, I'm not going to be invited back next year. We're going to move on to our judges, wonderful judges who did work so hard to get us to where we are today. I am going to just give you a brief introduction. You don't need any introduction to these people because everybody knows them. If you don't know them, tell me which rock you've been hiding under. But we'll start at the very end. E te iwi o mai te pakipaki kia kereama a hoite aka Mr. G. Known as a bouncer, and he was just trying to get me off the stage. But he's a multidisciplinary artist, which means he does heaps and heaps of things I just found out. And basically, he gained some real international recognition really fast for his vibrant, larger-than-life murals. Hands up in the whare who's seen one of those larger-than-life murals. Yeah, if you have not been to Taranaki, I do not know why you're in the whare, but you should go and see his amazing I Am Hana up there in Taranaki for the 50 years of the petition of Te Reo Māori that was presented. One of the prize positions in my view anyway. Anyway, Ngāti awa, Ngāi te rangi, Ngāti rangi nui, ko Mr. G tēnei, o mai te pakipaki anō. To his side, Steve Gibbs. Homai te pakipaki. Hai tolu, ngai tā manuhiri, a rongo whakata, rongo mai wahine. Steve is also well known really and did a lot of work with tā Ladeli up there in the East Coast to make sure that pretty much our visual artists have some support and do some wonderful things, which you're seeing today. Has also done a whole lot of mahi all around the world. This list that I've got to read out goes so long, we don't want to take all night, but actually a lot of contemporary Māori art at Toi Haukura. He completed a master's as well in Māori visual arts way back slightly just after the treaty was signed, I think. Right next door we've got Lisa Reihane Tiwi o mai te pakipaki. Lisa Ngāpuhi Ngāti Hine Ngāti Tupoto is also a highly respected contemporary New Zealand artist known for groundbreaking mahi as well here in Aotearoa. And those of you who came down last year, not to see those who were camping in our backyard, but to see the whike. The whike, you just got it somewhere. The whike was down in the harbour. Lisa was the one responsible for bringing this humongous big whike into our harbour once again to celebrate the New Zealand Arts Festival of all it was. So these are our wonderful three judges tonight. E TV, one last pakipaki. Okay, who wants to know who the winners are? Yeah, come on, we're going to do that after dinner. No, we're not. We're going to do it now. E te iwi, we're going to get into our highly commendeds first. So we're going to go through a couple of our highly commendeds and to announce the first of our two highly commendeds. Anei rā, kere ama hoite, e te iwi. Kere tātou, ke whakamonore tia, te tātou kingi Māori, tika tia kōta tau te whirawhiro o te tuwhitu, ki tōna makawara ki atu whai, me rawa tamani ki mukupuna, ai atu rā ki te whare kāhui ariki nui tonu, te
te aparangi kāre ki te rangi, tu hei te whenua, e rere no, mārere. Kei ngā maunga whakahi, kei ngā waituku kiri, kei ngā kōruru o ngā tapu mā huri noa, tēnā koutou. Kia ora tātou, kaua makaraina. Right, let's go. So, firstly, first highly recommended, Hera Mahina Eketone, for her piece. Beautifully executed, Hiki tells stories of reconciliation, forgiveness, and the power of knowing your tuakiritanga identity. A powerful example of the saying, iti te tohu, nui te kōrero, meaning small symbols that carry deep and significant stories. Tēnei te mihi, ki a koe, e te uri o Ngaire, a Tamaini Pō. The seki is one of the 7 that has been installed at the whare tūpuna o Tamaini Pō at Mai Ueneku ki te whenua marae. Tēnā koutou. Second highly commended, Tukiri Tini for his piece, Kai Whakairo. As the judges see this piece as a tetahi haika, an important anchor for the entire award and exhibition, anchoring the show to the rētōtanga o Whakairo me te ao Māori. It preserves and honours the integrity, whakapapa and stories of our traditions and toi Māori. We're really excited to see the future of this young emerging toki, and we'll be watching his future with eager anticipation. Mai te ui. But just because we forgot possibly to tell you how to come up onto the stage, if your name does get called, do come up to the stage. Pretty simple, wasn't it? But come up the stairs, have a hariru with our wonderful whānau on the stage here and grab yours. Photos over this side, so make sure you're looking down here at the photos. Smile, eyes open, nothing in your teeth, all that kind of stuff. After you've had that little cheese moment, then back down this way. Ka pai? Yeah, wonderfully displayed by our first 2 people who didn't even need the instructions. But E te ui, 3rd and 4th highly commended for tonight is going to be announced by Lisa Reihana. E te ui. It's been an honour to be a judge on behalf of you, King Tuhitia, in the office. So I won't muck around because everyone wants to know that. So I would like to welcome Tia Barrett to the stage for a time capsule of then this wonderful photograph reveals a rich lifetime of memories. Viewers are gifted a peek into Ruby Rangi Whakahaere Ngāhere Barrett's world. Here is a space where paper clippings, travel souvenirs, team photographs and religious taonga jostle for space in the lounge, which seems more akin to a whare taonga.
Reflected in the mirror on the mantelpiece is Tia Barrett, framed by more photographs of Whānau. We witnessed the moment she records this poignant moment, the last photo Tia recorded of her beloved grandmother. It's an honour for me to invite Bobby Luke to come up to the stage. This video is a poetic and a beautiful homage by Bobby Luke to the late Huirangi Eruera. The video screen is divided into a triptych, skillfully utilised to create a hiki-shaped central pathway flanked by two smaller images, providing further context and detail. The camera traverses the marae ātea and records a young wahine as she graciously attends to the often unspoken yet necessary marae tasks. Her kākahu, another important aspect of Bobby's design practice. The camera shifts from soft to sharp focus, the portrait completed with a haunting soundtrack. We're on to our fifth highly commended, and there's only five highly commended tonight, each taking $2,500 away, as well as the runner-up taking $2,500 away. E tiwi, our third judge tonight, Steve Gibbs. Tēnā koutou katoa. It's my privilege tonight to announce the fifth highly recommended to be read. Oh, that's by me, when it's time to come home. This beautifully handled painting by Michelle Estel. Young soon-to-be mother speaks of her journey returning to her tūranga waiwai. It's an image that tells a common story, one which our mothers will relate to, of the significance of returning home to whānau and Papakai. Beautifully painted, it is a portrait of many of us, but also captures the personality, warmth, beauty, and gentle manliness, a smile of the artist Kuia. Kia ora. Also have the pleasure of announcing the runner-up. This goes to Ming Mai Nui. This work is a bold and masterfully crafted redefinition of what a portrait is and can be. The Māori terms whakaahua and aria are not limited to the mere exact depictions of the face, but also focus on describing the ahua, or nature and personality traits of the person being portrayed, which in this case of Meng's queer, which has been portrayed powerfully and beautifully.
Swept Under the Rug is a surrealistic work full of resonant meanings. Ming utilises whatirangi to emulate the cotton broom. We are all familiar with the cleaning of the marae at the conclusion of hui. Everybody who has swept up the halls after a hui knows what that means, to be kaimahi. However, there is a political intention where the artist speaks of sweeping past wrongs under the carpet. There is much aroha in this work for those that had to withhold their mother tongue and swallow their language. The Feti stars incorporated in the taniku weaving is an assertion of an unbroken connection by the artist to her nene, Hene Jane Langine. This work elevates a humble brim from a form into a taiha and a site of protest. Kia ora, Ming, ora. It's 5 highly committed and a runner-up. Let's make some noise for them. That means there's only one left and that's the winner, but because we're still a little bit humble tonight, I need us to make some noise for all the artists once more. Tonight here to celebrate and find out who our last big winner is, taking home $20,000 tonight at Iwi, as well as the title from our Kingi to Heitia tonight, He Iwi Lisa Reihana, to announce our winner tonight. Ooh la la. Such an honour to announce. The title of this work is Kia Whakatō Muri Te Haere Whakamua, and it's Stevie Hogan. Invokes the whakatauki, which speaks of walking backwards into our future, keeping our eyes firmly fixed on the past. Created in honour of Hene Muria, this feminine work beautifully dances across the wall, reflecting the artist's command of her chosen media, uku and roku. Reminiscent of a necklace of touchstones, each individual bead is incised with patterns and tohu encoded with knowledge, and completed with a raukura feather adornment at each end. The use of whatiraranga to bind the work together reflects how the artist has considered whakapapa connections as an integral aspect. Masterful in its, or mistressful, or either, in its execution, this work can be presented in a multitude of ways, extending how it can be curated as a memory of tipuna. This exquisite taonga maunga excited all the judges, who are thrilled that an uku artist, when we think of tangata whenua, using material from the land, receives the prestigious Kingi Tu Heitia Portraiture Award in 2023. Congratulations.
wharekahika ko awatere te awa. Ko rauta te waka, ko hine maria te marae, ko hine rupi te marae. Ko tū whakaere ora te whānau, ko Ngāti Parau, rawa, ko te whānau apunui te iwi, ko Stevie taku, haukāwhai taku ingoa. Tēnā tātou katoa. Firstly, I would like to thank Te Ariki Nui, Kini Tuheitia, ko tātou te whirowhiro, Stephen, and Kini Tanga, for this auspicious occasion, and also for sponsoring and creating this kaupapa that is extremely, I think, important for the emergence of Māori. Also, I'd like to thank the New Zealand Portrait Gallery, the board, Janine and all of the amazing staff, and everyone else that was involved with this amazing event and exhibition, and thereafter for the next 2 years. And also the sponsors. I'd also like to thank the judges, Lisa, Graham, Ms. G, and Steve. Ngā thank you. Thank you for seeing me, seeing my mahi, and understanding what I was trying to do. Yeah. Thank you to my amazing partner, Jamie Berry, who was also a finalist tonight. I won. But she's from Kaiti, so she gets it. But yeah, thank you, Jamie, thank you for your support. Ride or die. Also, thank you to my dad, John, and my sister, Maki, for coming along tonight, and John. And also, the rest of my whānau, my toi whānau, and friends. Means a lot that you could be here tonight to celebrate this with me. To my whānau at home in Wharekahika, Hicks Bay, for those who don't know. And Te Araroa, kia ora. This is for you, and for my nieces, and our mokos, and those that haven't come. Yeah, and I hope I make you proud. To my mum, who's not here, and my tipuna, this is for us. These are our stories, and you know, and kia whakamuri te haere whakamoa. I walk backwards into the future with my eyes fixed on the past. That's the name of my work. My work is after one of my grandmothers. She was alive around the 16th century, and her name was Hine Mauria, which is also the name of our marae. You know, like everybody else, who do you choose to talk about? You know, you choose one person, someone else is going to get upset. And the reason I chose Hine Mauria was because she was the mother of Rua Taupare. Rua Taupare was the wife, but the chiefess of our area, who married to Whakareora, who was a great chief of Ngāti Parau. Tonight, and through my work, I like to bring up the chiefesses of my line and the wahine toa wahine of our line. Because when you have such a great chief, sometimes it's forgotten about the women that stood before and stood after and will continue to. Not diminishing him in any way, but for me, for my whānau, for the wahine of my whānau, this is for us. So, yeah. But yeah, thank you to everyone. Lastly, but not least at all, congratulations to all the other winners, but also congratulations to all the finalists. And kia mai tu ihi me, 70% or more female Māori finalists. As it should be. Kia ora.
te ui paki mai anō. And I think it's really apt in a time where, as was said, the majority of our artists that made the finalists are wahine toa. We've got wahine toa leading the capital city. We've got wahine toa everywhere around us. E te iwi, homai te paki fo ngā toa katoa. Kei kia e mate nei te reo, e ora ana i e nei toi. Kei kia e mate nei te Māori, e ora nei i roto i te ruma nei, e ora nei i roto i e nei toi, e ora nei i roto i te whatumanoa o tēnā, e whawhai ana ki a tūrau kura i tātou i tēnei ao, I ronga anō I tō tātou whenua. E te iwi, today's a beautiful day to be Māori. It's a beautiful day to be proud of what our up-and-coming artists can do. Remembering that's what this is about, is our up-and-coming people, the young sung heroes in our whenua, and our kokona and our tōpito. It's about getting them out and making those wonderful indigenous vibes, that creation, that innovation come out and come alive. And today e te iwi koe ke tō tātou waka, koe ke panuku, koe ke tangora, tēnā pakiara. Now, that's the winner, but there is a little couple of thank yous to do for our wonderful judges tonight before we go. We also have some other kind of toy behind us here getting set up now to whakangahau I tēnei pō. Ko aua tamarikira, o te rā e tai atu e tatari ana kia ngahau ai tō tātou pō. And kei muri anō hoki I konei nā koetahi kai. We have got some kai. Every good Māori hui has some non-government funded kai for us to celebrate. So please join and come and have a kōrero with the artists. Come and celebrate the wonderful mahi that we've been able to do tonight. If you need to run off, kei te pai ka hiki konei a miri nei. But I do want to acknowledge and invite our three wonderful judges for the night to stand once again. E tū e te iwi o mai te paki. A.k.a. Mr. G. Steve Gibbs. And te mare kura Lisa Leirana. And ia tātou e tū nei ka pōhiri anora I te kingitanga. Kia haere ki te kaitahi. E te iwi kia ora e tū rā tātou. Tāne matau e nei mai rā kia piri nei mai kia tata. Tēnei te ia, tēnei te koronga, tēnei rā te tukia, tēnei te ui. Ki atu ai koe kia matei te koro. Tāne matau e tākini te pū, tākini te ui, tākini te aka, tākini te tāpuru. Mō nui ki waho, mō nui ki raro, mō nui arangi nui atu. Te rongarai taraku a tēnei araki atu, tēnei rā te riri, tēnei te patu, tēnei te taua e taua. Ko I rai rongo e wakairi ake ana rā ki runga ki te tū, wata,
Ki te tāhuhu o tō tātou pākororo, kia tīna, uie, ka pai e te iwi. Before we have our whakangahau come up on stage, we are going to introduce you to Nainai Primary School. That was our lovely tamariki that were down here on the stage earlier. They're located in Lower Hutt, in the centre of the universe, the hut of Te Atiawa, of Taranaki Whānui. I can't say any more about it. Nainai. It has a roll of 275 tamariki, and approximately 2/3 of them are learning in English medium, with 1/3 enrolled in learning tō tātou reo rangatira. Tō tātou reo e mate nei e kaore, e orara te reo Māori roto i tēnā o tātou. E te iwi homai te pakipaki, kei konei e tatere ana a Nainai Primary. Actually, we might just play you another quick video of those wonderful toi, eh? Quick video. Hey kaupapa, tino whakahirahira. You know, it's a significant, hugely significant kaupapa in terms of, I think for me, in terms of, empowering our emerging Māori artists, ringatoi, within these spaces as well, but also being able to provide a platform for them to be able to share their stories of their tupuna. A beautiful thing with this tēnei whakāturanga, just the spectrum of toi Māori and the arts, eh? So you're tēnei tā, te ao tawhito, ki te ao hurihuri. And so for me, there's a beautiful representation of, mediums, disciplines, practices and whakaaro that represent that spectrum and all that too. So, and it's been a great opportunity to, redefine, hea tēnei mea ko te portrait. What is a portrait? I te ao Māori, ko te whakāhua, to create the āhua, exact depiction of a face, but it's describing the āhua, the nature, the personality traits, the story, the pūrākau of each tupuna. Kia ora tātou, ki rea mohote ara Mr. G tēnei, nau mahara mai ki tēnei whakāturanga, miharo rawa atu, the Kingitu Heitia Portrait Award Competition and Exhibition here at the New Zealand Portrait Gallery at Shed 11 here in Te Whanganui Atara. Mauri ora. E te iwi, we're just waiting now for Nainai Primary School. Te kura o te ngai koe ke kirunga i te atāmera. A tātou tamariki. O a tāhua te kite i rātou. E mau ana i wā rātou nei kākahu kapa. A tātou wā rātou kākahu haka. Me whakawhitia tātou ki te atāmera i tēnei wā. Tēnā tātou.
Hoki mai ki te, whare a te makoe. Oira te tangata, e korowita po. Here a taku here, here a taku aho. Ki te ariki nui, te kingi, tuhetia e, manawa tiara. Te whare a te kaui ariki e, ware manu koe mine, kia rara. Tere a taku ere, tere a taku aho. Ki te ariki nui, te kingi, tuhetia e, manawa tiara. Te whare a te kaui ariki e, ware manu koe mine, kia rara. Kia Inga poe. Tātone i piki o ke ki te toi o urewa. Ki te tiki no ke te o te mātauranga. Ko te ke te tu o uri, ko te ke te tu o tō, ko te ke te aro nui. Whakahi kora, ki te o ki ko, ki te o uri, ki o tātou tīpuna. Ko te kahua, here ngā tangata, ki te whai o, ki te o marama. Tātone i piki a ke ki te toi o urewa. Ki te tiki nā ke te o te mātauranga. Ko te ke te tu o uri, ko te ke te tu o tō, ko te ke te aro nui. Whakahi kora, ki te o ki ko, ki te o uri, ki o tātou tīpuna. Ko te kahua, here ngā tangata, ki te whai o, ki te o marama. Ko te kahua, here ngā tangata, ki te whai o, ki te o marama.
Hoi rora e te iwi, ko te kuro o te ngai tēnā katahi, ko hapanga hau I te maria I konei I te marae o Pipitia. Beautiful performance there. You would have caught the first waiata, an item composed especially for Kingi Tuheitia, so quite a special item for the school. I know that in preparations for tonight that they really felt the specialness of this evening. Tōna nei whakahira. Hoi nora, e tātou mā, e te iwi. As the night progresses, we are... we've just had the curtains open, and we're about to be graced on stage with live performance now from our guest artist for this evening. Asia Wailere is our guest artist this evening. E te iwi. Quite a beautiful night this evening as well, to be part of the awards ceremony this evening. We're at the now at the final, the latter part of the show, the entertainment part. You've just seen Nano Primary up on stage. As I say, coming to stage right now, we've got Asia, the band, and after Asia we have Ngāti Pōneke, anō nei katsu, anō ki runga I te ata mera te whakangahau I te maria, kia hakangau anō hoki I tā tātou nei manuhiri tuarangi e o tira ko Kingi Tuheitia po tatau te whirowhiro te tua whitu tēnā. Whānau, it's a pleasure to be able to bring you this evening's proceedings live from Pipitia Marae for the Kingi Tuheitia Portraiture Awards 2023, and a reminder that the exhibition is open right now at the Wellington Portrait Gallery, and a chance for whānau as well to participate with the People's Award. And you can participate in that award simply by visiting the Wellington Gallery and deciding who you think should win that award. The lucky recipient winning $2,500. As we now get ready for our special performance now from the band Asia, e te iwi, live to you from Pipitia Marae for the Kingi Tuheitia Portraiture Awards 2023. Ko ngā uri o te au ki te tonga e mihi atu nei e. Tēnā tātou I te whare. E mihi ana ki te kaupapa, e mihi ana ki a koutou ngā mātāwaka o tēnei whenua, o tēnei auhuri noa I te ao tēnei te mihi nui. Anō ki a koe I te Kingi Tuheitia, tō tātou Kingi Māori, tō ahurewa tapu tēnei te mihi nui, ki a koe o tira tō whānau. Ko tau mai I tēnei pō. Hei whakanui ka tika I tēnei kaupapa. Koutou ngā ringa toi tēnei te mihi nui, tēnei te mihi aroha ki a koutou katoa. Ko wai tēnei, e tuaki nei, he iwi mokopuna tēnei, no Ngāti Raukawa, a Tiawa ki whakarongotai, Ngāti Toara, Ngātira, me Ngāti Parau e mihi atu nei, ko Asia Wairere Ropata tōku ingoa, tēnā koutou. Ko te waiata tuatahi, ko kāwai, ngā mihi.
ana ki a tangaroa e poi poi nei ko ngā wai ora ngā wai puna ngā mauri ora he ka wai tō tika he ka wai tō tika mai ki a hau e ka wai tō tika he ka wai tō tika mai ki a hau e ka wai tō tika he ka wai tō tika mai ki a hau e ka wai tō tika he ka wai tō tika mai ki a hau ko tāne te atua nānai koro wai a popatu anuku te awa wai kōpua te iho mātua te hono ngā whamata te rere hua o te whenua Tina toka te mauri ki te manawa ora Tina toka te mauri ki te manawa ora Te waiata e whai ake nei, ko te ingoa, ko te iho, e kōrero, o te iho o te wāhine, ngā wāhine, o tātou, o mātou kōtiro, me ngā hononga whakapapa nei ki ngā tua wāhine, e whakamana i te hirahiratanga o mātou ngā wāhine. Nā reira, kia ora. Toi a maira taku manawa Huraina i te aunga Kutere mai te aua o atua Ko ia ko taku ha Minaia te uha kia ita Ko tōku mana Tika mai a te wairua Pita pita mai tōku sina nā kua Ko koe Moi atu te reo o te rahi e Tau patu patu a koto
taia koto mana ake te ihu e kore ki te Tēnā koutou, kei te pēhea te whare, kei te pai. Te mihi nui. Nei te wai ata whakamutunga. Nā reira I mihi ana ki ngā ringaringa, ngā waiwai koutou, ngā kai whakarite o tēnei kaupapa whakahirahira. Anō mihi ana ki taku pēne, I te pōnei. Te wai ata hei whakakapi ko te reo ki whakarongotai. Anei e kōrero ana mo te reo o tōku marae, kei Waikanai. Ai, nā reira I mihi ana ki tōku whānau, tōku iwi. Tēnā rā tātou katoa. No
ki te pō, ki te whaki o mataru ki whakarongo mai, ki te reo ki whakarongo tai, he rau o rangi, he rongo tuku, ki te ao, ki te pō, ki te whaki o matariki e. Ki te whaki o matariki e. Tēnā rā koutou. Asia Wairere Ropata e te iwi te pēne ko Asia, ka tahi ko mutu i tāna tū i te ata mera. O, a tāhua ko ngā te reo roreko o tēnei ua tātou nei a tuāhine. Ko Ngāti Toa, te atiawa ki whakaorongo tai, Ngāti Porau anō hoki, Ciao Liga, kaupai. Me whakauki anō tātou ki te atamira nei rā te reo o Karepa Wall. Some Ngāti Toa on the stage tonight. Oh, ouch. Oh, ka pai anyway. Our tuahine is a tino tua wahine. Awesome. Not only as a kei waiata, he kei ako hoki, he māma, e rā mea katoa i tēnei au. Ko ia te te o ngā kai pupuri anō i te mauri o te reo Māori i tēnei o ngā rohe o te whanganuiatara. Nō reira, ki te tuahine, ki te kura o nai homai, te paki. We started lovely with our mana whenua, and we're going back to mana whenua, back to Ngāti Pōneke, who were here at the beginning for our wonderful pōhiri. E te iwi, kua roa Ngāti Pōneke e tūana ki tēnei whare tonu o Pupitea. Kua roa hoki e whakakao ana i ngā Māori, i ngai Māori o Pōneke, kia tū raukura, kia tū rangatira, e rā mea katoa. Kua te tia hoki te raukura ki te ngākau o tēnā, i roto i te rirunga o tō rātou kuia, tō tātou kuia puti, i nā tata nei, e tika ana, kia pōheri mai anō, i a Ngāti Pōneke ki te atamira, e te iwi o mai, te paki.
Ka pai. Tēnā koutou Ngāti Pōneke. Kua rangatira rā te pō i a koutou, tēnā koutou. O tira tātou katoa kua rau I ka mai nei. We have come to the end of our night finally. Thank you for joining and celebrating some amazing artists. One round of applause for them. Hei te whare ariki koutou, kei taku kingi, tēnā koutou, I rangatira rawara te kaupapa nei I a koutou, tēnā koutou, e te whanau, tēnā e tū tātou. Wairora I te iwi ai aia nei, kua tū ngā tangata o roto nei o pipitia marae. I te wā I aia nei, ka whakawātea mai tā tātou kiingi Māori. Ka whakawātea ai ai tana tū, tana nohonga. Ka whakawātea anō ki te marae mo tēnei wā. We've come to the end of the entertainment session for this evening. At the moment, everybody is standing as Kingi Tūheitia makes his way outside of the marae. Ka pai rā e te ui, ko horo mai te kai, kua kariki a, ko whakapai ngā kai, no reira, haere, ora atu, haere o kim, ora mai. E te ui, e whakairi ake ana ki te tāhuhu o tō tātou whare, kia tīna, toi e hui e, kia ora. Well, whānau, it's been an absolute pleasure to be able to bring to you this evening's proceedings, the award ceremony for the Kingi Tūheitia Portraiture Awards, coming to you live from Pipitia Marae, and that's a wrap, whānau. From this morning where we opened the official exhibition at the Wellington Portrait Gallery, through to this evening's procession where we celebrated our 43 artists who have who have entered into the awards, and of course those who have come out successful this evening, both our overall winner, our judges' commendation, and also our runners-up as well. Oina rā I te wi, kua ea katoa tēnei kaupapa ki rungi a tātou I aia nei, kua tū tātou katoa mo te kai. So dinner is being served right now. It's about here, whānau, where we will leave you and bid you farewell. Nō reira, e te tī, e te tā, e o koutou nei, e mātaki mai rā, kai o koutou nei marae, kai o koutou kāinga, huri te ao whānui, nei rā te reo te ātia wa toa, e tuku rā e ngā mihi, kia koutou katoa, tēnā koutou, pōna rau.